Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Siman Zabangus, Shall Abhachan of in the Bhakta Vedanta Swami Papa Maharaj Jayam Sambad Paramahamsa Parivrada Gatari Astavato Sapat Siman Zabangus, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Papa Maharaj Aram Thakur Vaishnava Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Sri Ghau Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Sagora Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopal Gopinath Syamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Sri Mayapanavandir Dham Ki Jai Sri Jagannathpuri Dham Ki Jai Ganga Maya Yamuna Maya Ki Jai Srimati Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhakta Vinda Ki Jai Nitai Gaur Premanande. All glories to the summer devotees. All glories to the summer devotees. All glories to the summer devotees. All glories to Sisi Gaura Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jaya Mudhirai Natsa Prayesa Bhadrisu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhakti Bhavaiti Naistiki. Srimad Bhagavata, Canto 1, Chapter 17. Title of this chapter is Punishment and Reward of Kali. Text 24. Hare Krishna, Srimad Bhagavat, Skandha 1, অধ্যায় 17, শ্লোক সংখ্যা 24, অধ্যায় নাম কলির দণ্ড এবং পুরস্কার। So, I read the text. What do you do? I read the text and then you do the translation, right? Yeah. Text 24. Tapa socham daya satyam iti pada krite kritaha adamasyastrayo bhagna smaya sangha madhaistava Tapa socham daya satyam iti pada krite kritaha adamasyastrayo bhagna smaya sangha madhaistava
iti pada kite kita adharmam shaitrayo bhagna smaya sangha made tava tapal saucham daya satam iti pada kite kita Mataji's. Mataji's small. Try it. So, translation, word for word translation, and translation and purport by His Divine Grace, ISKCON founder Acharya, Srila Bhachan Abhinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. You know the secret, good. শিল প্রভুপাদ কর্তৃক শব্দার্থ এবং অনুবাদ এবং তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ কি জয় So, tapaha, তপাহা austerity, তপস্যা socham, cleanliness. শৌচ Oh, sorry. Yes. little yeah this 1 second after this continue Daya, দয়া mercy, দয়া truth, satyam, সত্যম truthfulness. সত্য Iti, ইতি thus. এইভাবে Padaha, পাদহা legs. পাগুলি Krite, কৃতে in the age of Satya. সত্য যুগে Kritaha, কৃতাহা established. প্রতিষ্ঠিত ছিল Adama, ধর্ম irreligiosity. অধর্ম Amse, অংশে by the parts. অংশের দ্বারা Trayaha, ত্রয়ঃ three combined. তিনটি Bhagnaha, ভগ্নঃ broken. Smaya, স্মায়া pride. অহংকার Sangha, too much association with women. অত্যাধিক স্ত্রী সঙ্গ Madai, intoxication. নেশা Tawa, তব your. তোমার So, translation. In the age of Satya, truthfulness, your four legs were established by the four principles of austerity, cleanliness,
mercy, and truthfulness. But it appears that 3 of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women, and intoxication. অনুবাদ: সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্যরূপ তোমার 4টি পা প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু এখন আমি দেখছি যে অহংকার, স্ত্রীসঙ্গ এবং নেশাজনিত মত্ততা রূপে বর্তমান অধর্মের প্রভাবে তোমার 3টি পা ভগ্ন হয়েছে। Purport. I read through the purport. Okay. No, you can finish it. I can then read. The deluding energy or material nature can act upon the living beings proportionately in terms of the living beings falling prey to the deluding attraction of Maya. Moths are captivated by the glaring brightness of light, and thus they become prey to the fire. Similarly, deluding energy is always captivating the conditioned souls to become prey to the fire of delusion. And the Vedic scriptures warn the conditioned souls not to become prey to delusion, but to get rid of it. The Vedas warn us to go not to the darkness of ignorance, but to the progressive path of light. The Lord himself also warns that the deluding power of material energy is too powerful to overcome. But one who completely surrenders unto the Lord can easily do so. But to surrender unto the lotus feet of the Lord is also not very easy. Such surrender is possible by persons of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. These 4 principles of advanced civilization were remarkable features in the age of Satya. In that age, every human being was practically a qualified Brahmana of the highest order, and in the social orders of life, they were all Paramahamsas, or the topmost in the renounced order. By cultural standing, the human beings were not at all subjected to the deluding energy. Such strong men of character were competent enough to get away from the clutches of Maya. But gradually, as a basic principle of Brahminical culture, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, became curtailed by proportionate development of pride, attachment for women, and intoxication. The path of salvation or the path of transcendental bliss retreated far, far away from human society. With the progressive age, with the progression of the age of Kali, people are becoming very proud and attached to women and intoxication. By the influence of the age of Kali, even a pauper is proud of his penny. The women are always dressed in an overly attractive fashion to victimize the minds of men. And the man is addicted to drinking wine, smoking,
drinking tea and chewing tobacco, etc. All these habits are so-called advancement of civilization are the root causes of all irreligiosities, and therefore it is not possible to check corruption, bribery, and nepotism. Man cannot check all these evils simply by statutory acts and police vigilance, but he can cure the disease of the mind by the proper medicine, namely advocating the principles of Brahminical culture or the principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. Modern civilization and economic development are creating a new situation of poverty and scarcity, with the result of blackmailing the consumers' commodities. If the leaders and the rich men, listen to this. If the leaders and the rich men of the society spend 50% of their accumulated wealth mercifully for the misled mass of people and educate them in God consciousness, the knowledge of Bhagavatam, certainly the age of Kali will be defeated in all attempts to entrap the conditioned souls. We must always remember that false pride or too high an estimation of one's own values of life, undue attachment to women or association with them, and intoxication will divert human civilization from the path of peace. Because however much the people clamor for peace in the world, the preaching of the Bhagavatam principles will automatically render all men austere, clean, both inside and outside, merciful to the suffering, and truthful in daily behavior. That is the way of correcting the flaws of human society, which are very prominently exhibited at the present moment. তাৎপর্য অভয় চরণারবিন্দ শিল প্রভুপাদ কর্তৃক, জীব যে পরিমাণে মায়ার আকর্ষণের শিকার হয় সেই পরিমাণে মায়া বা জড় প্রকৃতি জীবের উপরে তার প্রভাব বিস্তার করে। পতঙ্গ যেমন অগ্নির ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে আগুনে পুড়ে মরে, তেমনি বদ্ধজীব মায়া শক্তির প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট হয়ে মায়ার আগুনে পুড়ে মরে। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে বদ্ধজীবকে বারবার সচেতন করে দেওয়া হয়েছে মায়ার শিকার না হয়ে বরং মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে। বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তমসমা জ্যোতির্গময়, অজ্ঞানের অন্ধকার যেও না, জ্যোতির্ময় পদ অবলম্বন করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করো। ভগবান নিজেও আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন জড়া প্রকৃতির মোহময় প্রভাব অত্যন্ত বলবতী এবং তা আয়ত্ত করা অসম্ভব। কিন্তু কেউ যখন সর্বতভাবে ভগবানের শরণাগত হন তখন তিনি অনায়াসে তা অতিক্রম করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের শরণাগত হওয়াও সহজ নয়। সেই শরণাগতি তাদের পক্ষে সম্ভব যারা সত্য, শৌচ, তপ এবং দয়া আচরণ করেন। উন্নত সভ্যতার প্রতীক ধর্মের এই চারটি অঙ্গ ছিল সত্যযুগের বৈশিষ্ট্য। সেই যুগে প্রত্যেকটি মানুষই ছিলেন গুণগতভাবে সর্বোচ্চ স্তরের ব্রাহ্মণ
এবং পরমহংস বা বৈরাগ্যের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। মানুষ তখন মায়ার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত ছিল না। এই প্রকার উন্নত চরিত্রের মানুষেরাই কেবল সম্পূর্ণরূপে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু ধীরে ধীরে অহংকার, স্ত্রীসঙ্গ এবং আশুভ পানের প্রভাবে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভিত্তিস্বরূপ তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যের অবক্ষয় হতে লাগলো। তখন ভববন্ধন মোচনের পথ বা দিব্য আনন্দ আস্বাদনের পথটি মানব সমাজ থেকে বহু দূরে সরে গেল। কলিযুগের প্রগতির প্রভাবে মানুষ অত্যন্ত অহংকারী, স্ত্রীসঙ্গী এবং নেশার প্রভাবে উন্মত্ত হচ্ছে। কলিযুগের প্রভাবে পথের ভিক্ষুকও তার কানাকড়ির অহংকারে মত্ত। স্ত্রী লোকেরা সর্বদাই পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করার জন্য নানা প্রকার উৎকট সাজে সজ্জিত, আর মানুষেরা সুরাপান, ধূমপান, চা পান, তামাক সেবন ইত্যাদি নেশার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এই সমস্ত অভ্যাস অথবা সভ্যতার তথাকথিত প্রগতি হচ্ছে সমস্ত অধর্মের মূল কারণ, এবং তাই কোনো মতেই সঠতা, ঘুষ আদান প্রদান এবং স্বজন পোষণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। আইন তৈরি করে অথবা পুলিশ পাহারায় মানুষ সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি প্রতিহত করতে পারে না, কিন্তু উপযুক্ত ঔষধের সাহায্যে অর্থাৎ তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচারের ফলে মনের এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব। আধুনিক সভ্যতা এবং তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি এরকম নতুন ধরনের অভাব বা দারিদ্র্যের জন্ম দিচ্ছে, এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের কালোবাজারি হলো তারই ফল। নেতা এবং ধনী ব্যক্তিরা যদি তাদের সঞ্চিত অর্থের অর্ধাংশ কৃপাপূর্বক বিপদগামী জনসাধারণকে ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য, শ্রীমদ্ ভাগবতের জ্ঞান দানের জন্য ব্যয় করেন, তাহলে অবশ্যই কলির প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ যতই শান্তি শান্তি বলে চিৎকার করুক না কেন, আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে রাধা মাধব অষ্টসখীবৃন্দ কি যায়। অহংকার বা নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা, স্ত্রী লোকের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি বা তাদের সঙ্গ করা এবং বিভিন্ন প্রকার নেশা মানব সমাজকে শান্তির পথ থেকে বিচ্যুত করবে। শ্রীমদ্ ভাগবতের বাণীর প্রচার হলে আপনা থেকেই মানুষ সংযম পরায়ণ হবে, অন্তরে এবং বাইরে নির্মল হবে, দুঃখীদের প্রতি কৃপা পরবশ হবে এবং তাদের দৈনন্দিন আচরণ সত্যনিষ্ঠ হবে। আজকের মানব সমাজে যে সমস্ত ভুল ত্রুটি অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে, সেগুলি সংশোধন করার এইটি হচ্ছে পন্থা। এখানেই শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য সমাপ্ত। Omagyanatmaranasya Ganatana Salakaya Saksod Malitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sichetaya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Gupam Kadamayam Dadati Swa Padantikam Bandasi Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Godadhaya Pushpavanto Chittachanditamom Vanchakalpataribhyacha Kripasanamya Evacha Patitanam Pavanamya Vaishnavya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Sagora Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Itinamani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvise Satsonya Vadi Pachatya Disatari. So, I'd like to welcome everyone to this morning, the last segment of our get-together this morning, the Bhagavatam class. Sorry. We'd like to welcome everyone to the last part of our parties for this morning, which is the Bhagavatam class. আজকের সকালবেলার যে অনুষ্ঠান, তার যে সর্বশেষ অংশ শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রবচনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। We've been partying since 4:30, so this is another phase of the parties. তো আমাদের 4:30 থেকেই অনুষ্ঠান চলছে এবং এটি সেই অনুষ্ঠানের একটি অংশ। The good thing is every segment of our parties is purifying. তো ভালো ব্যাপার হলো এই যে আমাদের অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি অংশই আমাদেরকে শুদ্ধ করে তোলে। And this section we are exposed to the instructions of the Lord, what we should do to be able to become freed from the prison of material existence. তো এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই অংশে
পরমেশ্বর ভগবান আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করছেন যে এই ভব বন্ধন বা ভব রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের কর্তব্য কি। So there are 4 ages. There is the Satya Yuga, there is the Treta Yuga, there is the Dwapar, and there is the Kali. তো 4টে যুগ রয়েছে, সত্য, ত্রেতা, দাপর এবং কলিযুগ। So in this text is making a reference mostly to what transpired in Satya Yuga. তো এই শ্লোকে বিশেষত সত্য যুগের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বৈশিষ্ট্য কিরূপ। How everyone at that time was highly Brahmanically cultured. এবং সেই যুগে প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সম্পন্ন ছিল। In fact, in the Satya Yuga, they used mantras to ignite fire yagya. কারণ সত্য যুগে no matches. হ্যাঁ, তারা দেশলাই ব্যবহার না করে তারা মন্ত্রের সাহায্যে যজ্ঞ অগ্নি উৎপাদন করত। And it's also mentioned here that people were very austere. এবং এখানে আরো বর্ণিত রয়েছে যে তখনকার মানুষেরা অত্যন্ত তপস্যা পরায়ণ ছিলেন। Austere means what? They don't take intoxications. তো তপস্বী মানে কি, যে তারা নেশা করতো না। They were clean. তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা শৌচতা অবলম্বন করত। Cleanliness was part of their daily life, daily behavior. শৌচতা বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অঙ্গ ছিল। They would bathe like 3 times or more a day. Each time they do a little thing, they go take a shower. তো তারা 3 বার স্নান করত এবং তারা পালন করত সব নিয়ম কানুন। And not only that, they were not involved in illicit dealings, illicit relationships. এবং শুধু তাই নয়, তারা কোনো প্রকার অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হতো না। Because you can't say you are involved in illicit relationship and say you are clean. তো যদি অসৎ সঙ্গ কেউ না করে তাহলে তাকে বা শৌচ অবলম্বন করছে সেটা বলা যায়, বা সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেটাও বলা যায়। They were not involved in violence. যে আপনি তখন কোনো হিংসা কার্যে প্রবৃত্ত হচ্ছেন না। The cows and the bulls were part of their communities. তো তখনকার দিনে ষাঁড় এবং গাভী সেই ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল। I mean, it's just like when Krishna was on the planet in Vrindavan. তো কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করলেন তখনও ছিল এইসব। Truthfulness was all pervasive. Truthfulness was all pervasive. Truthfulness. সত্য সর্বপরিব্যাপ্ত। They were not involved in gambling. তারা কখনোই জুয়া খেলা করতো না। Gambling has resulted to so many stripes, so many troubles, and we have seen that also in the Mahabharata. আমরা দেখেছি যে জুয়া খেলার অনেক খারাপ বা ক্ষতিকারক দিক রয়েছে, যেরকম মহাভারতে আমরা দেখতে পাই তার উদাহরণ। So intoxication is something to not associate with. তো Intoxication, taking intoxication, this was not part of their life. তো কোন রকম নেশা বা পান করা, মদ্যপান করা তাদের জীবনের অঙ্গ ছিল না। Why? Because intoxication turns your head upside down. কারণ নেশা করলে তার মানুষের মাথা সে পরিবর্তিত বা অসামঞ্জস্য হয়ে যায়। It keeps you high artificially. তো মনে হয় যে না আপনি খুব উচ্চ লোকে উঠে গেছেন, এরকম আপনার দৃষ্টি ভ্রমে তৈরি হয়। And you can become bold to commit all types of sinful activities. এবং আপনি যখন পাপ কর্ম করতে করতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে যান। Actually, if people, according to crime statistics, a lot of people who even get involved in accidents is due to intoxication. তো আসলে নেশা করার মাধ্যমেই সে বিভিন্ন খারাপ কাজকর্মে লিপ্ত হয়, বা নেশা তাকে প্রবৃত্ত করে বিভিন্ন খারাপ কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য। And people who are involved in killing other people, in their normal reasoning, they wouldn't do it. They have to get high. They have to take some intoxication. তো এরকম অপরাধমূলক কর্ম করার জন্য, যেরকম কাউকে যদি সে হত্যা করতে যায়, তো স্বাভাবিক অবস্থায় তার পক্ষে হত্যা করা সম্ভব না, কিন্তু সে যদি মদ্যপান করে তার নেশা চড়ে যায় তখন সে হত্যা করতে পারে।
So people in Satya Yuga, they were very sober. They were not involved in intoxication. তো সেই সময় মানুষেরা অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতি সম্পন্ন ছিল এবং তারা কোনো রকম নেশা করতো না। In Kali Yuga, we have a general problem. কলিযুগে আমাদের একটি সাধারণ সমস্যা রয়েছে। A general problem is that we are entrapped by the illusory energy, Maya. কারণ আমরা মায়ার দ্বারা এখানে বদ্ধ হয়ে রয়েছি। And Maya is very difficult to overcome. মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। In the Bhagavad Gita 7:14, Lord Krishna himself mentioned how difficult it is to overcome Maya. তো ভগবদ গীতার সপ্তম অধ্যায়ের 14 নম্বর শ্লোকে কৃষ্ণ বলছেন যে আমার এই মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টকর। But he also gave a solution. One has to surrender completely to him, then he can become freed. Because Maya is also Krishna's agency. কিন্তু তিনি একটি সমাধানও প্রদান করেছেন। কেউ যখন কৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হচ্ছেন তখন তিনি কৃষ্ণের মায়া থেকে মুক্ত হতে পারছেন, কারণ মায়াও কৃষ্ণেরই একটি শক্তি। So Krishna mentioned Devi hi Isha Gunamayi Mama Maya Durataya. He said this divine energy of mine is very difficult to control. কৃষ্ণ বলছেন দৈব হেশ গুণময়ী শ্লোকে যে আমার এই দৈব শক্তি মায়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য অতিক্রম করা। It's like we are trapped and our limbs are tied up to a stick. If we are tied up, we can't free ourselves. তো মায়ার অবস্থাটি এরকম যে আমরা ফাঁদে আটকে পড়েছি এবং আমাদের হস্ত পা হাত পা সব দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে, তখন আমরা নিজেদেরকে কিন্তু মুক্ত করতে পারি না। We may have all the good intentions, but it is not possible to free ourselves. আমাদের হয়তো অনেক শুভ ইচ্ছা বাসনা রয়েছে, কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে মুক্ত করা কিন্তু অসম্ভব। So this age of Kali, we have so many disadvantages. তো এই কলিযুগে অনেক অসুবিধা রয়েছে। We don't have control over our senses. আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপরে আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। And you know what? This is not only religious people. This is the number one problem of the whole universe. তো এটি শুধু এই পৃথিবীর মানুষদের জন্য সমস্যা তা নয়, এটি কিন্তু মহাবিশ্বের সমস্ত প্রাণীর জন্য একটি সমস্যা। In fact, for those who read criminology, the general theory of crime stipulates that all crimes and antisocial behavior are due to low self-control. তো অপরাধ বিজ্ঞান একটি সংজ্ঞা রয়েছে যে অপরাধ কখন হয়, যখন মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপরে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়, তখনই কিন্তু সে অপরাধ বা হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। And this is given practically. Rupa Goswami gives an eye opener to this effect in his Upadeshamrita, the very first text. এবং রূপ গোস্বামী উপদেশামৃতে তিনি বর্ণনা করেছেন। So we are in a sort of a warfare. তো আমরা একটা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি। Material life means a warfare. Material life means warfare. It's a fight, a battlefield. ব্যাটলফিল্ড। হ্যাঁ, আমাদের জড় জগৎটা একটি যুদ্ধক্ষেত্রের সমতুল্য। And although we have been given a clue on how to conquer or how to become successful in this battle, it is so difficult to execute that. তো আমি যদিও যুদ্ধের অনেক কলা কৌশল অনেক কিছু জানি, কিন্তু সেইগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন। And the only way out, even for us to become surrendered souls and become extricated or freed from the effect of the illusory energy, is to take proper shelter of a spiritual master. তো এমনকি যারা অনেক উন্নত ব্যক্তি রয়েছে, তারাও শুধুমাত্র শ্রী গুরুদেবের নিকট শরণাগতি হয়েই এই মায়া থেকে মুক্ত হতে পারে। Because the spiritual master is a mercy agency, a mercy personification of the Supreme Personality of Godhead. And
he can facilitate our extrication from material bondage. কারণ শ্রী গুরুদেব হলেন পরমেশ্বর ভগবানের একজন অনুমোদিত প্রতিনিধি এবং তিনি আমাদেরকে এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারেন। Prabhupada mentioned something very relevant to our everyday reality, how society can be peaceful. এবং শিল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে একটি সমাজ শান্তিময় থাকতে পারে and how to mitigate the corruption in society. এবং সমাজে বিভিন্ন ধরনের যে অন্যায় রয়েছে বা দুর্নীতি রয়েছে সেগুলো কিভাবে বন্ধ করা যেতে পারে। Again, as simple as it seems, it is very difficult. তো যদিও তারা জানে কিন্তু এটি কিন্তু অত্যন্ত কঠিন বন্ধ করা। Because Prabhupada mentioned that if the rich could give 50% of their hard-earned resources to help in alleviating the suffering of the general mass of people, then give them Srimad Bhagavatam knowledge, teach them Srimad Bhagavatam, society will become transformed. এবং শিল প্রভুপাদ বলছেন যে যারা ধনী ব্যক্তি রয়েছে, নেতৃস্থানীয় লোকেরা রয়েছে সমাজে, তারা যদি তাদের কষ্ট উপার্জিত সম্পত্তির অর্ধেকটা দান করে, যেই অর্থ দিয়ে মানুষকে শ্রীমদ্ ভাগবত বিতরণ করা হবে এবং ভাগবতমের শিক্ষা তাদেরকে প্রদান করা হবে, তাহলে কিন্তু সমাজের এই সমস্ত দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারবে। Sometimes we become involved in the practice of devotional life and we feel that these rules are meant for people who are not in Lord Chaitanya's mission, who are not chanting Hare Krishna. তো অনেক সময় আমরা অনেকেই যারা ভক্তিতে যুক্ত রয়েছি, আমরা ভক্তি অনুশীলন করছি এবং আমরা মনে করে থাকি যে এই সমস্ত যে বিধিনিষেধ রয়েছে এইগুলো যারা ভক্তি করছে না শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে এসে তাদের জন্য, শুধু আমাদের জন্য নয়, এগুলো তারা এরূপ মনে করে। Helping to the poor, I don't need to do that. I am watering the root of the tree. Krishna is the root. Krishna is the root of the tree. When you water the root, the whole tree flourishes. So I just worship Krishna. The poor, they can go to hell. তো তারা মনে করে যে আমি তো শুধুমাত্র গাছের মূলে জল প্রদান করছি, তো আমার তো শাখা প্রশাখা সব জায়গায় জল দেওয়ার দরকার নেই, আমি যেহেতু কৃষ্ণের সেবা করছি তাহলে সব জায়গায় ফুলে ফলে প্রস্ফুটিত হবে। কিন্তু এই সমস্ত লোকেরা, এরা এই সমস্ত যদি না করে তাহলে এরা নরকে যাবে। As I am worshiping Krishna and chanting 64 rounds every day, I am covered. I don't need to help any poor person. As I am chanting 64 rounds every day and I am worshiping Krishna, I don't need to help the poor. I am covered. তো কেউ 64 মালা জপ করছে এবং সে ভেবে নিচ্ছে যে আমার তো কাজ হয়ে গেছে, আমার আর গরিবকে সাহায্য করার দরকার নেই। But no, it is not like that. কিন্তু আসলে না, এটি এরকম নয়। If you have the resources, you should be able to help the needy. যদি আপনার সম্পদ থাকে তাহলে যাদের প্রয়োজন বা যারা দরিদ্র রয়েছে তাদেরকে আপনার সহযোগিতা করা অত্যন্ত জরুরি। One time, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, he was on a pilgrimage to Sakshi Gopal temple with his disciples, with some of his disciples. তো একবার শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার কতিপয় শিষ্য সমূহ নিয়ে সাক্ষী গোপাল মন্দিরের দিকে তীর্থযাত্রা করছিলেন। This story was reported in the Harmonist. তো এই গল্পটি হারমোনিস্ট যে ওনার রয়েছে পত্রিকা সেখানে রয়েছে। So they were passing some place and some beggars came to beg his disciples. He had, very, very rich disciples, PhDs and, top notchers. তো তারা একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল এবং সেখানে অনেক ভিক্ষুক তারা ভিক্ষা চাইছিল এবং ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে যারা শিষ্যরা ছিল অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত এবং সবাই খুব যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল, পিএইচডি, ডক্টরেট, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি সমস্ত শিষ্য ছিল।
So, but then Bhaktisiddhanta observed that his disciples did not give, they did not give charity to the beggars. এবং শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দেখলেন, লক্ষ্য করলেন যে তার শিষ্যরা কিন্তু ওই ভিক্ষা প্রদান করছে না। So that prompted him to get them to sit down, and he gave them a whole lecture about the duties of a married man. এবং তারপরে তারা যখন এক জায়গায় বসে একটি প্রবচন প্রদান করলেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, তিনি একটি পুরো গোটা প্রবচন তিনি দিলেন এই বিষয়ের উপরে যে একজন গৃহস্থ বা একজন বিবাহিত ব্যক্তির কর্তব্য কি। In essence, it boils down to the same thing that Prabhupada mentions in the purport here. The rich should give 50% of their financial resource to ameliorating the deteriorating condition of human society. And then, not only the money, and then teach them, make availability of the teaching of the Bhagavatam to the general mass of people. Then society will become transformed. এবং এখানে শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন তাৎপর্য যে যারা ধনী ব্যক্তি রয়েছেন তাদের সম্পদের 50% যে সমস্ত দুঃখ দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তি রয়েছে তাদের কল্যাণের জন্য তাদের দান করা উচিত, এবং শুধু তাই নয় তাদেরকে শ্রীমদ্ ভাগবতম বিতরণ করে সেই শিক্ষা প্রদান করা উচিত। তার ফলেই কিন্তু আমাদের যে সমাজ সেটি শুধরে যাবে, তার মধ্যে এই সমস্ত দুষ্গুণগুলো রয়েছে সেগুলো লিপ্ত হয়ে যাবে। So the bottom line is hearing and spreading the message of the Srimad Bhagavatam. তো শ্রীমদ্ ভাগবতের যে বার্তা প্রচার করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Even each day, each time before we read the Bhagavatam, we say, Nastra Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya. By participating in this party, one becomes cleansed of all sinful desires, all sinful reactions, and you can pave way for a glorious life. এবং এখানে বলা হয়েছে যে নষ্ট প্রায়শ অবাধ্রেষু নিত্যম ভাগবত সেবায়া, যে এই শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়নের ফলে নিত্য, এবং এই অনুষ্ঠান যে ভগবত ভক্তি অনুষ্ঠান যদি অনুশীলন করা হয় তাহলে মানুষের অন্তর শুদ্ধ হয়ে যায়, তাদের মনে সমস্ত যে পাপপূর্ণ বাসনা রয়েছে সেইগুলো নষ্ট হয়ে যায়, এবং তখন কিন্তু তারা সমাজে প্রগতি নিয়ে আসতে পারে। So the householders, those who are not living in the temple, you have to see that you gather your family every morning to give some Bhagavatam Katha. So give at least some minutes. You give some time. Your whole family should come together and read from the Bhagavatam. তো যারা গৃহস্থ ভক্ত রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের উচিত যে ভোরের দিকটাতে তাদের কিছু সময় অতিবাহিত করা উচিত শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রবচন দান বা শ্রবণ বা চর্চার উপরে। And you make sure that when you cook, don't eat alone. You try to see that you have to give food to the needy. এবং যখন আপনি রন্ধন করবেন আপনি নিশ্চিত করবেন যে আপনি একা একা খেয়ে নেবেন না, আপনি ভোগটা বিগ্রহকে নিবেদন করবেন এবং তারপরেই প্রসাদ পাবেন। Any comments or questions? কারো কোনো মন্তব্য? In the 5th canto of the Srimad Bhagavatam, it's stated that black people are generally thieves and rogues. Is that the main vex or the purport? So they should be kept out in the forests or jungles away from other people so they don't bother anyone. Okay. So should the Srimad Bhagavatam be banned or censored because it makes remarks that are racist? If people are thinking about relativity, yes.
if they're thinking about absolute, no. পঞ্চম স্কন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতমের বর্ণনা করা হয়েছে যে যারা দস্যু রয়েছে বা অন্যায়কারী রয়েছে তাদের জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কালো ওকে, যারা কৃষ্ণকায় ব্যক্তি রয়েছে তাদেরকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে কি বলতে পারি আমরা যে শ্রীমদ্ ভাগবতম কোনো জাতিবাদ প্রচলন ধারণা প্রচার করছে? তো মহারাজ উত্তর দিচ্ছেন যে এটা একটা রিলেটিভ বা তুলনামূলক ব্যাপার, আদর্শ দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু জাগতিকভাবে এটা করা হয়েছে। I say that it's just a simple answer, but something that you need to digest and explore and research on. Because if we say one thing and we don't have a deep meaning, a deep understanding of that very concept, we will blaspheme Srila Prabhupada. And I'm seeing this in our moment. If we don't understand the import of what Srila Prabhupada actually means, we will blaspheme, we will even criticize Krishna. তো আমরা দেখেছি আমাদের আন্দোলনে কেউ যদি শিল প্রভুপাদের যথার্থ মনোভাব বুঝতে পারেন তাহলে তিনি অবশ্যই শিল প্রভুপাদের শরণাগত হবেন, এবং তিনি যদি শিল প্রভুপাদের মনোভাবটা বুঝতে পারেন তাহলে তিনি কখনোই শিল প্রভুপাদের সমালোচনা করবেন না। See, the culture of race that is based on skin disease is what basically we refer in academia as a culture of identity crisis. Identity crisis. তো এই যে জাত বা রেসিজম, যেটা যদি আপনি ডিকশনারিতে দেখেন এটি বলা হয়েছে যে চামড়ার উপরে নির্ভর করে যে শ্রেণীবিভাগ সেটাকেই বোঝানো হচ্ছে, এবং এটি আসলে একটি তার পরিচয়ের সংকট, আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। So the important factor is that we should broaden the horizon of our information culture, of our knowledge, and we don't jump into a conclusion about a statement we found without exploring properly the implications and the imports of that very statement. এবং আমাদের কখনোই একটি বাক্য পড়ে সরাসরি সিদ্ধান্তে যাওয়া উচিত নয়, সেই বাক্যের মধ্যে যে বার্তা দেওয়া রয়েছে তার যে গভীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য রয়েছে সেটি আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। See, people have asked me some questions, that some debate that is going on in the GBC, and I answered them based on what is sustainable for the future, and they get upset because they want me to align with what they think and what they say. তো অনেক সময় দেখা যায় যে জিবিসির মধ্যে একটি আলোচনা বা বিতর্ক চলছে, এবং বিতর্কের বিষয়বস্তু হচ্ছে যে ভবিষ্যতের জন্য কোনটি সুস্থায়ী হবে, এবং তারা তখন একটু বিমর্ষ হলেন কারণ তাদের মতের সঙ্গে সেটা ম্যাচ করছে না বা মিলছে না। What would you say about this a statement that women are less intelligent? তো আপনি এই বাক্যটা কিভাবে আপনি গ্রহণ করবেন যে স্ত্রী লোকেরা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন? Now, if we say that is in the scriptures, good for you. Have you studied all women in history to jump into that conclusion? Because okay, go on. তো আপনি কিভাবে এই একটা বাক্য শুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? আপনি কি ইতিহাসের সমস্ত স্ত্রী লোকদেরকে নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বা তাদের ব্যাপারে জানেন? কারণ I remember one time a Gurukul here had contacted me. He was facing some challenges, and he contacted me and said they are all being branded as wicked and unappreciative people because they sued ISKCON, and so they are being mistreated. And so my response to that is that
was that if someone says that because you're a gurukuli, you are bad, that is a general statement, because not all the gurukulis sued ISKCON. You tell them that that is a general statement, and immediately the person will understand what he is saying to be based on bias. তো একজন গুরুকুলি এসে জিজ্ঞেস করলেন যে যেহেতু গুরুকুলের some gurukulis in the past, they sued ISKCON for what they experienced in the gurukul, abuse. তো যারা গুরুকুলের ছিলেন তাদেরকে খারাপ বা তাদেরকে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল খারাপ বলে। তো এটা তারা কিভাবে সহ্য করবেন বা এটা কাটিয়ে উঠবেন? তো বলা হয়েছিল যে যদি তারা জাতিবাদের ভিত্তিতে দেখে তাহলে কিন্তু এটা করা সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেকটা গুরুকুলিকে কেউ গিয়ে দেখেনি বা অনুসন্ধান করে দেখেনি যে তারা খারাপ কিনা। তো এই ধরনের মতবাদ এটা কখনোই করা সম্ভব নয়, এবং এটা শুধু মানে জাতপাতের ধারণাকে আরো উস্কে দিচ্ছে। So basically, I educated him. See, I'm not just a sannyasi. I am a resource person. I have a PhD in applied management and decision sciences from Walden University in the United States. I have over 35 peer-reviewed publications. I have just within 3 months, I have 33 citations. Citations means other professors reading your work relating to Prabhupada's teachings and using those works to be able to build their own studies. So I am talking based on the fact that I have authority in certain areas and I can answer your questions based on the needs of the present situation and for a sustainable future. Let me tell you a story. I went to South America. I don't want to mention the name of the country. We were out doing Harinam. And one lady came to me. I'm sure that if it was in America and that lady was carrying a gun, she should have shot me to death. She would have shot me to death. She was so angry, so infuriated. And they pointed out something in Science of Self-Realization, where it purports that women are something. And she was so angry. It took me time to speak to her to calm her down. So, তো আমার যেহেতু একাডেমিক্সে বা শিক্ষা জগতে কিছু আমার অথরিটি রয়েছে, যেহেতু সেখানে আমি ডক্টরেট করেছি এবং সেখানে আমার 33টি সাইটেশন বা প্রবন্ধ সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে শিল প্রভুপাদের এই সমস্ত বিবৃতির উপরে, এবং বিভিন্ন প্রফেসররা তারা সেইগুলোর উপরে সম্মতি দিয়েছেন। তো আমি আমার অনুভব থেকে বলতে পারি যে একবার আমি দক্ষিণ আমেরিকাতে গিয়েছিলাম নাম সংকীর্তনে, এবং সেখানে একজন মাতাজি এসে অত্যন্ত তিনি ক্রোধান্বিত ছিলেন, কারণ তিনি আত্মজ্ঞানের শিক্ষা যে বইটি রয়েছে সেখানে তিনি কিছু পড়েছেন যে স্ত্রী লোকদের ব্যাপারে কিছু লেখা রয়েছে, এবং সেটি পড়ে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত রয়েছেন। কিন্তু তার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলে যখন তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে এর অন্তর্নিহিত অর্থটা কি, তখন কিন্তু তিনি শান্ত হলেন। So the bottom line is that we do have some criticisms from outside and inside, but that should not make us feel that there is some injustice. That's the bottom line. তো আমাদের হয়তো বাইরে এবং ভেতরে কিছু পার্থক্য রয়েছে এবং আমাদের কিছু খামতিও রয়েছে, কিন্তু আমাদের সাথে কিন্তু কোনো অন্যায় হচ্ছে না, শাস্ত্র আমাদেরকে অন্যায় কিছু দিচ্ছে না, সেটি কিন্তু মূল কথা। If you want to describe black people, there are some black people, Indians in diaspora and even in South India, who are blacker than me. So you want to go and shoot them? You want to go and extradict them from the planet?
from the Vedic culture, we should be broad-minded and make investigations when Prabhupada says something or when we read something from the Vedic literature and not simply take it on the surface value. তো দক্ষিণ ভারতে অনেক মানুষ রয়েছেন, তারা অনেক বেশি কৃষ্ণ গায়, কিন্তু তারা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। তো আমরা কি তাদেরকে বার করে দেব ভারত থেকে, বা তাদেরকে পৃথিবী থেকে বার করে দেব? না, আমরা কখনোই কোনো বিবৃতির যে ফেস মিনিং বা তার উপরের অর্থটাকে নেব না, আমরা এর অন্তর্নিহিত অর্থটাকে সবসময় গ্রহণ করব। See, if I were the fanatical types, this purport talks so much things about attachment to women, attachment to women. I've also seen in our movement people who are married and they come to the asana and they talk all sort of nonsense against women. If the women are so bad, why are you keeping one in your house? তো অনেক সময় আমরা দেখেছি যে অনেক ভক্তরা ব্যাস আসনে আসে এবং এসে তারা স্ত্রী লোকদের ব্যাপারে অনেক কথা বলে যেগুলো শ্রুতি মধুর নয়। তো আপনি যদি এতই খারাপ কথা বলেন তাহলে আপনার বাড়িতে আপনি কেন রেখেছেন একজনকে? হরে কৃষ্ণ। শিল প্রভুপাদ কি It's all right. It's a little bit difficult. Yeah, I don't know. Yeah, wonderful class, Maharaj. Wonderful. Hey, come on.